ngikhathela ungigcina Nkosi Dlayithemba lincephile ake ungigcina ungigcina yeka ububele bakhe ungigcina ngihlushwa izinkathazo ungigcina Nkosi ngilingwa izelimo ake ungigcine ngiphiwa okomhlaba ungigcine Nkosi ngilingwa kuzethela ake ungigcine ngilele ecansini ungigcine Nkosi ngishona ekufeni ake ungigcine hlala nami Nkosi ngiyathokoza mina ngambuya ebusheni bami yachitheka kepha manje ngigcwalisiwe nguye umoya oyingcwele ngingebuyele bubini ungigcina ngifundile wanqeqa ngawolowo ukuthi jabula isekhaya okomhlaba kuyadlula ungigcina ububele bakhe ungigcina hlala nami Nkosi ngiyathokoza mina ngambuya ebusheni bami yachitheka kepha manje ngigcwalisiwe umoya oyingcwele ngingebuyele bubini ungigcina ngifundile wanqeqa ngawolowo ukuthi injabulo isekhaya okomhlaba kuyadlula hlala nami Nkosi ngiyathokoza mina ngambuya ebusheni bami yachitheka kepha manje ngigcwalisiwe umoya oyingcwele buyele bubini ungigcina ngifundile wanqeqa ngawolowo ukuthi injabulo isekhaya okomhlaba kuyadlula. uNkulunkulu Baba ngosuku lwanamhlanje wena owawuwazi singakazalwa siyakhuleka ngaleli ntambama ngalolu hambo osusihlelele kona ukuthi luphathwe nguwe ngowasidalayo umzimba ubuyela ethulini kodwa umoya ubuyela kuwe Nkosi sinika amandla siyabuya kuwe ngaleli ntambama sicela kuwe amandla sicela umusa ovela kuwe sinike imota enhle ezasiphathela umsebenzi lo siphathele Nkosi okunye singeke sakuthi wena uyakwazi ngoba
awetha amagama avela kuwe ukuze sikhulume namhlanje ngowaqala ukukhuluma wathi sibe khona lapha emhlabeni. Nkulunkulu Baba olomusa, siyazibika siyazinikela kuwe kukho konke, akube ngumelusi wethu, sibalekela kuwe, nguye ihawu lethu kuze kube lanini, egameni likaJesu nomoya ongcwele, amen.
usihlabelele kuhle. Sobe sithandekayo ngiyalibingelela lonke elikhona kulumbuthano wanamhlanje ntambama egameni lenkosi uJesu. Sisesikhathini esihlelwe lizulu. Umbuthano esingawo awuplanwa ngumuntu. uNkulunkulu asihole kulindawo namhlanje lapha ekhaya kubaba uDiki lobo mama uDube. Sesiqala inkonzo eyokuphelekezela ubaba. Ngizathanda sibe lengoma yokuvula, singaba lengoma yokuvula sizathandaza bese siba lelizwe elifitshane. Ngemva kwalo siza kuba lezikhulumi. Bekungangenzela kahle ngoba mphiwe isikhathi esifitshane. Ngicela bonke labenza baqamba lidinga indawo lizohlalela la. Bonke enzababiza kathesi nje licho lisukume lizohlalela nga. Ubaba umnenge onguye ozamela imuli azohlala nga. Baba uDube kumbe ngumama mpongaphuthi nguDube. Labantwana ozakhulumela ebantwaneni kumbe bazaba bangaki abantwana bonke okukhunyela ukuthi bazakhuluma ngicela lizohlalela futhi nga. Ubaba uNyathi mayikhona ozakhulumela abangani. Ubaba uNyathi. Thank you. Ngike ngabona imota yemsebenzini ozakhulumemele abemsebenzini. Umphathi wethu wesigaba ukhona? Ngiyabonga baba. Sondelani lani hlale duze lami nga. Lo zathi mase sigqiba bakithi ozasibongela umbuthano wonke ngizacela libe lapha seduzane. Ngike ngezingoma enhle ngicela sivule ngayo uwasakhile. Selo mama athi beqalisa ingoma lani wasakhile lisihlabelele. Uzayo sitabangi ngomzo zayo azakile impela lapha singavuna uzosithe agate Sicimezeni standards lapho mikhona babona amandla amakhulu egameni lenkosi yethu uJesu. Ntambama baba siyabonga ukuthi unguwe onguwe. Sesibuthene kuleli guma ntambama nkosi yami sicela umoya ongcweleke aduduze enhliziyo ezidabukileyo kulabantwana kulobo mama uNkulunkulu lezihlobo zonke labangane Thixo namandla sidinga wena ududuze sihole kulinkonzo ihambe kahle lalapho baba elungiselela uNkulunkulu kuba ebekwa lumzimba endaweni ekatshana. Ngiyathandaza Jehova amazulu wenze konke kuphumelele. Siyawuqala ke inkonzo ntambama sihole Thixo amazulu khulume phakathi kwethu kwambuleka intando yakho lemfihlakalo egameni lenkosi uJesu. Amen.
Sithanda ukubonga sihlobo zami ezithandekayo ngokuhlabelela okuhle. Siza kuthi siqhubele inkonzo ngokuvula umbhalo oyiwo uNkulunkulu asinike wona uthi siduduzane ngawo kulolu hambo lwempilo. Amen. Vumeleni sihlobo zami ngikhulume phakathi kwalumthimba. Ngibonga abemuli kakhulu ukuthi linginike or limvumele ithuba elinjengaleli. Ngangithi ke masiqala inkonzo enje sihlobo zami angisimchumayeli ke wezimfeni angenzeli nje umkhuba ukuthi sokwaba lento leyo kwathiwa khona umuntu engadlula emhlabeni kuyadingwa abamabhayibheli. Angithi kuthi hayi lapha sokulohlupho ngubani ongazosichumayelela. Hayi ke angisimchumayelo njalo, kodwa ubizo engiluthweleyo ilolu olabo Johane okwathiwa hambani madoda limemezele masinyane ngoba isikhathi siyagijima siyaphela. Amen. Libatshele abantu bami ngempilo bese semhlabeni. Yile ndaba engithi mina namhlanje kuhle ndiri kwambula abantu bazwa kuleyo ukubhinga mulibiyeni wa ndalumbalo ukuthi tusongane hour holy jisunu liambulwano mulimu amugosa muithile kabo tulogo. Amen. Alubanchumayele abantu nabazayo ngabe lichayizana ngata lijabule abantu bakamlimi. Hallelujah. Nangwe passionate notawura kana veri pomora muropafadze. Amen. Nasi mfihlakalo ke namhlanje ntambama engifuna ukuthi bakitheli lapha kobulawayo labaza qhubeka behamba. Nasi indaba emfihlakalo siphakathi kwesikhathi ngithemba binga kuze bhoda umlizwe lakithi lonke kukhulunywa ngendaba yomkhuhlana. Ngithi nansi indaba engiza ngayo namhlanje masinyane manje namhlanje ngiyazivulela bengifuna kube fast. Ngibala iBhayibheli lapha kwaba seRoma ithi ngiqalele ngale ngaphambili. Ngicela ukubala kwaba seThesalonika kule ndaba uPaul ayikhulumayo ithunyayelwe ezindaweni eziningi. Ithi yona ngokubala kweBhayibheli kodwa ngangithanda ukuthi lingabi lakwazi. uPauli ntambama tenza buya lapha nginxusiwe ngumntanami. Amen. Ngathi mlimu kuyine sifuna ukuzwe enkulumane awusozula ikhohlwe lelilizwi uzakhumbula ukuthi ubaba uDiki Mnenge mhla wadlula emhlabeni wenza ukuthi ngiyelizwi. Amen. Lithi lizwi uPaul uthena yena hey bantu bakamlimu angithanda ukuthi lingabi lokungazi. Amen. Imfihlakalo yokuqala ukuthi ungabona ungalalo ulwazi awuzange uthande ukulwa lalo. Kodwa iBhayibheli lithelona angithanda ukuba lingabi lalo ulwazi hlobo zami. Ntambama ngizwambula lolo lwazi ukuthi usuke lapho kwazi ukuthi iBhayibheli lakhuluma akulandaba ikho libonile abale mali awula mali uyingane kuyahanjwa. Ephinga bebebeka inkosi somba nongaliphikisa iBhayibheli. Amen. Lithelo nakasibeka siqondele indaba kuyini okumele sikwazi ke bahlobo bami. Yilapho bese ngiye khona ku Romans chapter 8 indima ngeka 26 right. Libambi balalelane nisuke ngalothe ulwazi. Angithi verse 26 ka Roma 8 uthi yena ngokunjalo lo moya uyasiza ubuthakathaka bethu ngoba kasikwazi esikukhulekelayo. Amen. Ngilanda lona leli bala lithi
ngokunjalo uPaul ngalothina yena ngangifuni lihlale lisemnyameni. Amen. Kodwa umoya oyingcwele uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Asikwazi kahle ukuthandaza. Amen. Liyangizwa bathandekayo? Njengoba singakwazi uNkulunkulu wasinikeza umoya ongcwele. Yilo engicela ukuthi namhlanje sakhuluma ngemafitshane ungene phakathi kwethu asichazelele emfihlakalo. Indaba yokugcina enzacina ngayo ayitombale uverse 26. Lalelani uverse 28 sengicina sembhuku. Uthi yena njalo siyazi ukuthi izinto zonke. Amen. Njalo sinjani? Siyazi. Amen. Kule ndaba lapha ngebala lithi ulwazi. Hlobo zami ezithandekayo ntambama. Ngifuna ukuthi ngikhulume lawo ndlaleleyo ngithi mina uNkulunkulu usinikile ulwazi. Kodwa ekwazini uJehova uphezulu kwakho konke. Amen. Aluba besikwazi konke imulile namhla ibizalala ilungise kahle ukuthi no ubaba uzavuka ehamba. Amen. Kodwa khangela phela ukuthi ulwazi lwethu luyaphelela kwenye indawo. Amen. Yikho ubona besukile mhla esithi mande ngiza kuyabona udoctor ilanga udoctor kasamboni. Yini indaba kukhona singakwaziyo. Hlobo zami kunemfihlakalo ngoThixo. Amen. Indaba emfuna ukuyikhuluma ukuthi abantu yebo sithumayele sathi siyafana naye uNkulunkulu. Kodwa ntambama mfuna kwambulela imfihlakalo ukuthi uJehova nguJehova. Uyenza intando yakhe bathandekayo. Uyenza lokho ayinelisa ukwenza. Noma isiphi isikhathi bakhona lapha izikhonzi zikaMlimo. Kukangaki lithandaza. Amen. Bangakeli babeka izandla kodwa kabavukanga. Ngingomunye ngimamthandazela aphile. Omunye umthandazele kavuki. Amen. Yini indaba nguJehova okwenzayo. Nguye yedwa. Amen. Ngiyambone nathi esikhonzayo engikwaziyo ikuzibale lesithona siphulwazi esikwaziyo ukuthi ngivuke ngesonto ngiye emthandazweni. Amen. Yikho ngikwaziyo ukuthi mangihamba endleleni kwenzakalani phansi nguJehova okwaziyo. Cela lithathe uNkulunkulu lingadlali ngaye hlobo zami. Amen. Hallelujah. Nguyo sibumbesa abanye saba yilokho esiko khona ntambama. Ungadlali ngoJehova noma inyanga noma ngumthakathi. Hali ngizwa hlobo zami. Ngazibuyelanga walethwa lapha nguJehova. Ithi ngaqeda isikhathi. Isikhathi esifitshane. Kodwa ngifisa abantu bakwazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu. Amen. Le ndaba enzakale ngobaba uJehova kuye kayifihlakalanga. Angithanda ukuthi nditshelele labantwana bakababa lapho umnenge. Amen. Akulangozi kumlimo. Lingilalele bahlobo bami. Akulanto eza kuJehova imshange surprise. Liyangizwa bathandekayo. Konke umlimo ubhekile engikwaziyo ukuthi lo hlezi khona ubekelwe isikhathi. Hayi ngumuntu. Hayi ngumuntu. Umuntu akwazi ukuthi akubulale wena. Amen. Umthakathi ngeke akubulale wena. Liyangizwa hlobo zami. Okuzondayo othi wena ukufungela ijoy mawuJehova engavumanga awufi wena. Amen. Mhlawumbe ibalele ethi uyavuma ile ngalithandiyo uJehova uyenza lokho afuna ukukwenza abona kuqondile kuye. Ngumlimi usihlobo zami. Hallelujah. Kungazi isikhathi bengachumayela ngalindaba iyayinthinte ngicela kumazi umlimi ufihlakele kumuntu sithanda ngifuna likwazi endinika khona lolo lwazi olulimited elikwaziyo ikhonokho. Yiko ngithi kade sisoliza suka mbayimbayi lebhinga nje. Hallo mangaphambanisa iprogram mali suka lapha elikwaziyo ukuthi sizangena emoteni sitime gqoqo webhinga ukuthi lapha nakugwayile afika likhaphe kanjani alikwazi madoda. Engikwazi udrive uzonathela i-accelerator ibe mnandi imoto ahambe
angakwaziyo ukuthi some seconds imoto izakwenzani siyalicela lihambe kuhle yiko phela engakwenza mina kodwa uJehova nguye okwazi ukuthi izahamba kanjani khona umlimi usihlobo sami singamfananisi nabathaka singamfananisi nemithi yonke ikona ivaccine kade is not God angiphikisa ivaccine kodwa ibuye ngabantu uyifakile ga uyifakanga ngicine khona apha bangangishaba nelazi program hallelujah but imvumelani imani subject le imnandi benza ichumayela kahle ukwazi ukuthi awuhlakanipha hlakaniphe kuphela ukuthi nje ukhetha umlimo uthi uNkulunkulu direct impilo yami amen bangaki ukuthi uyavuka unkosikazi kasekho eceleni okade nelana egabaza abanye omama bayakhathaza awulala ushawushaya indololwane imali kayikho kulezi insuku hey indaba le lockdown bathandekayo bobaba siye ngaphi uzayidinga ngaphi le mali umama uzawuthi yewe ngithambe edini imali vuka njengozibani vumani ngiqinishe siyabonga mlimo nguwe kuphela Nkosi oletha umuntu emhlabeni nguwe futhi olecebe lihle ngalomuntu baba ngiyathandazela imuli yalapha ekhaya baduduze moyengcwele bathola ukuthula kumangalisayo into le bakwaza ehlela ngabona bodwa baba ngiyabancengela abantu abakho namhlanje qala indlela enhle babe lohambo oluhle empilweni ngibabonile abanye ngabakhulayo umlimi wami yenza isimanga bakhule kahle labantwana ngacela uhlala ungizwa namhla ngiyacelela imuli kaba uDiki lo mama Dube Jehova namandla obusisayo kabakhule kuhle labantwana bakhono babo omncane obaba badala hawu uNkulunkulu lethu ukuthula phakathi kwemuli ngegama elihle lomfelo uJesu amen siyabonga hlobo zami neprogram yami ay ngithanda izandla ke ngikho umoya amen amen kuhle lapha enkosini amen kungasi Jesu asikwanisa kuma yes siyabonga ukuthi uNkulunkulu thena na sihlale siduduzana amen ukuthi oselele ikho libona ngakhuluma ngayi kakhulu indima yakho idlalile liyangizwisisa but intando ukuthi wena olapha mina ngiyakuqhathekisa kakhulu ubaba uDiki ungazalwa emhlabeni impilo yakho yaffect abantu abaningi silapha nje abanye ngabangane abanye sesilabazalwane abanye izihlobo so uqhathekile wena obila amen ngicela izikhulumi lezi zibuye ke zibe lazo zibe lamazwi angifuna amalutshwane bakhipha okuphakathi within those 3 minutes mina I think I did it in 10 minutes I don't know amen so lani ngizacela nje ukuthi mina ndinike 3 minutes lizame ihlobo zamantu so ngizacela ubaba umnenge aqale ungaqeda ubaba umnenge ozothi ngabe insukuma kanengi ubaba uDube labantwana lami ngakuthi amen ngoba ngiyakhonza njalo ngiyamkhoza uJesu amen amen uthanda sondele eduze ngiyazwakala ngapho batala amen okhulumayo bathe ngumnenge ngumzukulu kaMnenge ngizalwa ngusisi wakhe kokhulu omdala ngoba bakho omdala amen abanye siyazana abanye sisizokwazana ngawona lo monakalo ngentumayelo kamalume namhlanje ngingakayikhathana ngithanda ukuzehlisa kubo bonke ukukhokhela obukhona lapha ngibonge njalo uNkulunkulu osinikele lithuba ukuthi sizolalela intshumayelo etshiwe ngumalume namhlanje abakomnengi bengafanelanga ngisukume ngibe khonapha bathi bakhona abadala ikuhlela kukaNkulunkulu uDavid wakhethwa emncane njalo
Amen badala. Yeah. Ngizokwethula ngamafitshane imbali kaMalume. uMalume uzelwe mhla ka2 May 1958. uMalume babezelwe ukhulu uGeorge bengu7 kulamankaza abafana bebengu3. Lo ohlezi ngapha nguyosesele katesi ubaba umnengi. Abanye sebadlula kulumhlaba, indima yabo sebayiqeda. Kusele amantombazana angu4. Ubaba umnenge ube ngowesithathu ekuzalweni emulini ya gogogo. Ngezwakala amen batala. Yebo. Ubaba umnenge ufunde emanjolo eBhinga. Okunengi ngeke ngakuchasisa ngoba isikhathi engisiphiwe lapha sifitshane kakhulu. Okunengi siza kufunda ngokuya kwesikhathi. Ngilusizi kuthiwa sidinge ulwazi ngamafitshane ngithe sazisane ngalolu lwazi ngobaba lo esihlezi ngaye lapha namhlanje. Amen. Salbonani bazali. Ngiyabonga bazali ngokulibona ligcwele umuzi kaMnenge lapha. Into esingayikhangelanga ukuthi kumbe umkhwenyana wami angaba labantu ahlalisana labo kuhle kanje. Kunjalo nje bazali lingabosuka libe selicabanga ukuthi abakoMnenge babalahlekelweyo. Silahlekelwe sonke. Nxa ngisithi sonke ngitsho le family yakoDube ukuthi lathi silahlekelwe yini, silahlekelwe umntwana ekhaya. Ngani ngoba kube kuyikuthini sibe sesingabantu bani. Ngathi khona vele singabantu bani. Ngani ngoba udadewethu endele koMnenge. Endele koMnenge, so ngibonga kakhulu ngalokho engikubonayo ngoba ngisuke all the way ngisuka lapha engisuka khona eBhayibridge khona. Mbuya lapha mbengacala ukuthi ngathola abantu bebuthene kanje. Ngazathola lokuthi bona abakoMnenge babuye ngobunengi babo ukuthi bazehlangana ngapha bahlanganisa amakhanda benza into eyi1. So ngamafitshane badala ngithi mina ngiyabonga uNkulunkulu kaphathise lo hambo lwangikhona ungabi lameva endleleni kuhanjwe kuhle abantu bayefika ukuthini kwenza umsebenzi udlule. Ngiyabonga. Ngiyabonga mphathwe uShe. Mina nginguNyathi. Mina bengingumngane kababa lapha. Ngingumngane kababa njalo ngingumntana wakhe. Ngafika khona lapha ngo1992 ngahlala khona ngisese labantwana ababili. Ngaze ngaba labantwana abayi4 ngaze ngathola indlu ngafika ngahlala ngale phezulu kwebullet. Ubaba besingabangani abakhulu kakhulu okwedlula sesilobuhlobo phakathi konke okwenzakalayo okuhle lokubi sitshelana sifonelana sisenza konke lanxa uthe sekunzima besigula bathi ngahlangana naye ngahamtela sewenzeni wathi ngizwa buhlunyawo umfana wami ngizwa kuhle ngathi hayi kulungile baba kuya ngavanda ngesibhedlela ayibahamba esibhedlela ngasemlanda ngasenze imbona ke lapho wathi hayi ngizwa kuhle ngoba wayathe ngumuntu ongatshengiseliyo ukuthi uyagula ubaba kathi ungasozibona nxa ungazi ehambe esibhedlela fanele ziphinde uhambe bathe ukudala bathe ngihambe ku-X-ray so uzakuya nga athi akuthi ngihambe egaleni alright athi hayi kodwa sengike ngihambe empilo alright pho sizathini mthala athi hayi mnganini njengoba kule lockdown ngizathini ngizabonana lamadokotela ngithi senditshela ukuyindoda eqinileyo ongasezibona ukuthi uyagula ufike khonapha sihlale esukume nje ehambe endlini phinde phenduke ethwele ipheni ebizwa I think sasilomelus ebizwa umelus bisifoni yakhe khangele nje ifoni yakhe asixoxe sisuke engiphelekeze
ehambe njengomngane. Ngizebuya ngicela ukuhamba njani futhi semvuye kwesibili ethi hayi angisezwa kuhle manje lapho sengitshela ukuthi hayi ngizwa kuhle mfanayo ngiyagula. Ube ngubaba sibili ubaba hayi kokuthini noma lami ngilohlupho ubebuya ngakwami khona ngale sisonke ngilokudana kakhulu even abantwana lami ngalahlekelwa ngathi sendahlekelwa ngunkosikazi ngaba layo ubaba lo mama ibe ngangilabo bengiduduza wathi sokudlulile ifa sabuya lapha labantwana satshona khona bathi sebevuka ke sebekada besiya lapha abasebenza khona emazweni ngokutshileyo. So sidane kakhulu. Hamba kuhle Dick, hamba kuhle mngani wami. Uchiye kakhulu inxebe elingavalekiyo. Futhi okunye ngingakutsho abantwana ilesson ukuthi bebone ukuthi thina lo baba besihleli njani bebambani noma kunzima kangakanani ubaba wayemfundisa ukuthi akulo lemali nyathi sonke asilalutho sibe sonke mdala wami sihamba njalo. So siyabonga lesi sikhathi engisinikwayo sengani ubaba ngahamba kahle bakithi siyakhuleka imthandazo zayafika lapha awumele alalishe khona. Iyakwazi inkosi yokukhethileyo iyakwazi lapho kumele abekwe khona kudala yena ekwazi ukuthi kumele abekwe la. So wish him ukuthi ahambe kuhle ubaba wethu alale ngokuthula. Ngiyabonga bazali. La Jesu Kristu. Igama lami ngu-Ottilia Dick. Yimina i-firstborn. Ubaba ubebizwa ngosa-Othi. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu obelapha mina bengabe lingangazi kahle kodwa ngiyazi wonke umuntu beyasazi ukuthi lapho kuko-Othi. Ngithanda ukusho ngenjabulo ukuthi ngiyathokoza ukuthi ubabami wabizwa ngegama lami. Wonke umuntu omaziyo bekwazi ukuthi ngisa-Othi mina lo Othi. Kube sokulandela ongumfana uHadon uNtokozo simaze okuthiwa uNtokozo. Kube sokubuya oyintombazana uNamanda. Sokuzoba le last born yethu ende kakhulu esemva le uMelusi. Mina ngithanda nje ukubabaza, ngithanda ukubonga impilo kaBaba. Ubaba ubeqotho kithi na sonke abantwana njoba sengishilo wasizala singu6 ubesithanda ngendlela efanayo ngingathi kodwa mina enhlizweni yami bekungathi ungithanda kakhulu bengifila lokho ngani mina ngiyi favorite yakhe loba nje bengakusho ubengaso umuntu lo o very expressive kuma feelings akhe kodwa bengithi bafikile ekhaya ngibe le connection leyi engiba nayo eyomzali lomntwana edeep nobaba. So ngiyambonga nje namhlanje ukuthi ngibonga ukuthi ube ngubaba wami for iminyaka yonke le ngisemhlabeni. Ube ubaba wami onothando and even lapho engihamba khona abantu engihlangana lawo asithi loyo ohlangane laye first time nje ubezosho ukuthi ubaba wakho lwana ubukeke ngani umncane ubaba wakho lwana hayi ubaba wakho muhle ngithi uyena ubabami lo ethi ubaba wakho unothando yonke into ebengiyizwa ngobabami bekuyizinto ezinhle. So ngalokho nje ngithi ngibonga uNkulunkulu ukuthi wangilethela wangipha ubaba omuhle onothando. Njalo nje ngiyajabula ukuthi ngikwazile ukucelebrate njengamanje nje ngizite ukuthi lithuba nje lokucelebrate impilo yakhe elapha emhlabeni. Ngiyakhola njalo ukuthi ukufezile lokho kwakusenhlizweni yakhe elapho emhlabeni. Okunye nje kunabazukulu abekho lapha okwamanje nabo basendleleni yokufika lapho. So ube nabazukulu
baningi bangivumela ukuthi ngithi baningi ube nabazukulu abaningi mina umntanami ngiyathemba ukuthi niyamazi omude layo othiwa uSibusiso ubabami uyena ube ngubaba kuyena lalo mntwana wami and bekune peace yokuthi une role model engubaba empilweni ngisazi futhi ukuthi unothando kubazukulu bakhe naye so uluhlu lakhona lude and ngiyathemba ukuthi nani nje ningabafakazi bami ukuthi ubabami umdala lwana awuthi bebize Thwana kodwa lelo liqiniso engilaziyo so ngiyabonga lana ukuthi ngiyalibona lapho nizile nazo scomforta iBhayibheli lithi blessed are those who are mourning for they shall be comforted ngiyazi ukuthi there is no blessing in mourning but there is a blessing in being comforted ngiyalibonga lani lapho ukuthi nizile niyasicomforta nihamba lathi kujeni leyi ebuhlungini lobo esesidlule kikho ngiyabonga ukunika ithuba Master of Ceremony linjani bakithi lonke ngimele izakhamizi thina njengezakhamizi zakulesi sigaba sithithibele sethukile ngokuzwa ukuthi umdala akasekho lapha ekhaya ngalindlela kwabanye sasizwe ukuthi hayi lapha bakithi kobani kuphathekiwe lapha zange sizwe ukuthi umdala uphathekile sizwe ukuthi akasekho into esethu sile njalo sidanile sikhala lapha abalapha ekhaya ubaba ibindoda ethobekileyo ube ngumuntu nje ongathanda ukuhamba njengathi thina abantu bosikwena sile sembone sengile so kodwa lo ubaba lo imazi amboya labanye abangani bakhe abasebenza laye lapha ngibabone emsebenzini ngembakhulumisa esitshayeli utshani lapha ngetractor yakhe so bakithi ube ngumuntu ukuthi angabuya emsebenzini sengele khona apha endlini la uchayisana la usemsebenzini umbone bakithi ubaba ube ngumuntu othulileyo so lathi sethukile njengezakhamizi sikhala ndawonye abantwana hayi siyabazi khona apha njengoba bengabantwana bethu so bakithi bantwana njengoba umdala uselele lisale libambana lo mama laye bakithi libe ngaphansi kwakhe umama limlalele akutshoyo ngoba umdala kulani kuthiwa hlonipha uyihlolo njengoba insuku zizezande uhlonipha kuqakathekile bantwana kasifuni ukuzwa ukuthi hayi laphana selisithi kumama laphana sokusithi umama kuze babuye bebhinga sizwa lapha lo malume uThombo ovele eBeitbridge siyobuya kuthiwa sokulengxabangxoza ekhaya la lilalele bantwana njengoba umdala ubehlezi njani azange sizwe intshila ngelilodwa kuthiwa kulomsindo lapha ekhaya so kuthi ukuthi lonke bantwana lizangena enyaweni zikababa sithi bakithi abalapha ekhaya sikhala ndawonye salubonani lonke siyabingelelana endlini yokulila ngiletha ukuzehlisa phakathi kobukhokheli bonke obukhona abakhokheli bezigaba abakhokheli bezelizwe abakhokheli balapha ekhaya umama abantwana omakhelwana izisebenzi mina ngimele izisebenzi ukuthi sizokhuluma lapha
ngokulahlekelwa ngumfowethu ngubhuti ngubaba ebesisebenza laye. Mr. Aradiki mina ngilesikhathi phoseside engingathi kuyakwana 20 years ngimazi. Besijova sonke amatrekitha okwesikhathi sona leso sisazana. Yena ube based lapha eChabalala kule office yethu housing office lapha besebenzisa itrekitha umango kade ukhava ubungona lo eChabalala Nkulumane ama auxiliary grounds wonke la ngapha lama veggies of the road nguye kade ewamowa. Okunye bengunanzelela ku Mr. Dick ukuthi ube uthanda umsebenzi wakhe. Itrekitha isinto enanzeleleka ukuthi ngani kayithandakali nxa uyisebenzisa. Kodwa yena ube smart. Ngabona umama ekhaya lapho uMaduku bethwala nzima ngokuwatsha. Ube smart uDiko ukuthi ube ngabe uyefaka iovers yakhe kumbe ijacket yakhe esikhwameni sakhe nxa iqeda ayikhupha ibisele angakhanyi ukuthi uvela emsebenzini wetrekitha. UDiko usebenzisa itrekitha kwesikhathi eside ngoba ungene phambi kwami kodwa wangena engumfana omncane. Uze wakhulela khona phana kwafika ukugula wakhuluma athi hayi mina nginquba athi incube ilizwe leli nxa ungela yusa kawelapheki. Medical aid zethu ilezi ezemali lezi ezamaplastiki ubekhala njalo nje ntshela utala udokotela uthe ufuna imali engaka. Nithi manje uzenza njani athi ngikhulumela abantwana kodwa kunzima ngoba kawelapheki. Eqinisweni uDiki ubuzwile ubuhlungu. Abambonile kade liseduze limbonile athi izisebenzi abakhulu bebuya bezombona khonapha ubephathekile kakhulu. Yakhumbula kwelilanga ngokuthi besebenza sonke wangicela wathi ngithwalela ama tiles ami phose ngathwala ama tiles kwelanga abuya khonapha. Anjela athi kathi kini khonapha kulamacimbi bantwana sakwanisa ukudla ezinye izinto ngikhanuka amacimbi. Bengimncedisa ube wathenga kimi amacimbi kwesinye isikhathi ngobunye ubungane besilabo mina laye. Kodwa ngobunenge engibubona lapha ngiyabona ukuthi belihlezi kuhle lo makhelwana wena. Ngoba kukalutshwana kwezinye izimbuthano nje uyamswela umuntu okubuthayo. Abantu kulabazukulu bakhe kade bathanda lina abantwana selikhulile hayi lithandwe ladlula kodwa kathesi ucine ethanda abantu abathi. So labo bantwana bethanda ngokukhulu ucela ukuthi liba comfort kakhulu ngoba bazalihlupha bebuza ukuthi ukhulu ngaphi. Lina lingcono liyananzelela. Kodwa abancane bazabe bekhala bethi ukhulu ngaphi ngendlela kade bemthanda ngayo. Siyabonga ke lathi ngekhansila ngeke sitsho lutho kodwa kunengi okwenzakalayo ukuncedisa umuntu ma elahlekelwe. Bakwazi abakhona apha ekhaya mhlawumbe basizakele lokuthi mhlana sokusiya phambili umama la kulendlela azaphathwa ngayo khona okuncane olinqondo kwentethe bazabe bemhlepfunela ukuthi aphile. Bese sinanzelela ukuthi isikhathi esinje abantwana basuke babaleke bethi nasikhatshana kodwa ngiyaqinisa ukuthi ugogo uMaduku lingamjiyi yedwa abantwana limguduze limkhumbuze angaboni ubunzima abona ilanga selicicile lina likhona njengabantwana limsize. Bese ngisithi ngicela ukuthi uNkulunkulu alikhokhele lize liyefika ekhaya eBhinga. Siyabonga abazahamba khona lekhaya uNkulunkulu alivulele indlela liqedwe umsebenzi konke lukwekelwe uNkulunkulu sikwamukela sivumeni ukuthi indlela yethu yokusuka emhlabeni yona leyi lize liyefika ekhaya kungakubi lokuxabana kungabi lokudondia kodwa uNkulunkulu alivulele indlela siyabonga. Amen. Sithanda ukubonga kakhulu sihlobo zami uNkulunkulu ngokuthi asinikele inkonzo sesiyafika emaphethelweni. Kulomuntu oyedwa enthanda ukumcela singakaphakamisi ubaba ozasibongela lumbuthano. Sicela ke abalapha ekhaya abazasinikeza umbiko. Asakili impela lapha singa bahambe emhlabeni
endihumo yawe ethu uthokozasi bangengomzo ozayo osika bangengomzo ozayo. Utakuda ndamujuzi ya monseni nimolano muzaka Jesu tonse tuyanda Jesu because twari kuvachwi. Okokuqala ngiyadingelela lonke egameni lenkosi uJesu. Amthagapilo ukuthi indaba umwalumo wanu nokakubuka nkambo ukuthi tazina uthi ulethe udayo nembo. Ningamangala ukuthi ngithethe isikhathi ukuza lapha phambili. Bengakwazi na. Alimi siyandi utola njira mkhulu. Njalo ngamafitshane enza ukufasha phela. Ngito ngathi Yesonga sithi ule kuthiwa akulisebeya. Esitongeni sidala isitho esithi uyakugiga uphinde usesethe. So uthi kuchitobya nzingi iziwa kazitali ngakuthi kuzili zinjira mu musere mukuzili zinjira mu bubu. Umusebenza ngaleyo ndlela kunengi okulahlekayo. Umsebenzi ngezindlela uba umnengi indima abasebenza bebe baluthana. Right. Ikintu tingana kumambira wantsheshi. Indaba engilayile Ukuthi okunengi ngihlekele ukuthi ngali tshela ngithi ngoba kulokuthi ngizonde ngicine sengithaba ngentuduzo elinye munzima ndipha. Bekufanele ngizonde but ngenduduzo elingentshumayelo indlela kade likhuluma ngayo selihlanyele inthokozo kuye. Ndizandipha ukuthi ngibe apha uthi tubonane ngambule andiwe. Kunginike amandla ukuthi ngikwanise ukwabelana amazelane. Kinta amanisi ndinkambo basiya bamba yakulelo ko ijira jala ndiyakumanisa ukuthi muzibe muri muntu weyimbileni. Isikhathi bakithi asiseko sesidliwe ngumangwe. Elikumeleleyo ukuthi libe kwazi ukuthi iprogram iminjani. Bajana amaphepha ndibona ngabali babona ukuthi uyimbileni kodwa sikanko tumanina lelo. Bajala ukuthi tumubuze ukuthi ijajala ijiphathi imizi. Ngethemba balamaphepha bayananzelela ukuthi besihlele kanjani. Bayananzelela okubhalwe emaphepheni aweprogram. So ijajala kumubuze ukuthi mwari munzi oyu twamweta mumunza wesimu. Okokuqala enithanda ukubika kini ukuthi umnikazi womuzi lo ulapha simlethile lapha ekhaya namhlanje. Mulimbe muzikale ukuthi kula nkuzwa nwakazerwa ngakuyeya ukuthi dothi ubete nkwakazwa. Liyananzelela ukuthi empilweni vele umuntu ulalapha avela khona. So simlethile lapha ekhaya. Kodwa twagita mulimbe umyanda nyo ibakhala omuno. Abamakhelwane ndalumbala ukuthi mire munjiba nditi awo awusikanku tindamba kuti no bothethwe instead of ndinyene kana ukuthi ndilire. Lokhu sikwenzile ngoba lani bomakhelwane belifisa ukuthi limvalelise umngani wenu umakhelwane wenu. So twakumbira kuti mutulekere twareke anda tolaje andisheja kuti tumubike okunako lako mbuli kuti alabe mbuli ulamuzi ngumugene muzi wako. Lizasixolela la kulokhu esizakwenza besile sifiso lathi ukuthi simbeke lapha but ngenxa ukuthi lo muzi lapha but asisoze sikwenze ngaleyo ndlela. So twakumbira ukuthi di omalo mitumuthole kumunzi kulindiswe. Silesicelo sokuthi umakhelwane wenu umngani wenu iworkmate yenu siyayicela lathi kini ukuthi sihambe layo siyelala kibo ekhaya. Kambo kuli lukombo
ukubakala labanyina awisi ababajizi bakwe amawisi abashayina ngokuba bethe nkuko ngoba kulapho kulele ayelala lapho ukulele khona izihlobo zakhe oyise ngathi okhokho bakhe okhulu bakhe onina labanye osisi bakhe labanye abafowabo labanzukulu bakhe so amtagambira ukuthi indaba tomutolera umuntu wanu wekali wala muzi uno twachitambula imbuku titwa mulindiswe icherero chakona mbutuchita so turakumbira kuti timuzivise kuti iprogram yesu yajingira pa ichunza ukubichete ma2 kuti zintu zesu zonse autawe yapambanika twende kuti katiri kumugeza tomutore kuwa kupinga. It is our culture kungamasiko ethu ukuthi sikwenze lokho umsebenzi lo usebenze ngalindlela siyalazisa njalo ukuthi thina siluma izinto zingahamba ngendlela ngokuhlela kwethu ngokusizwa uNkulunkulu ngamathusi zasuka lapha silubhekisa eBhinga emanjolo ngo iwali nombuli mbutuhamba kale kuti taweni tuta mulimi malwaza akasikalimo nda awewa mukati kuti sitori chidichiramvo pe akuti vamubazwa kule vende kuti vende so tatukwe kuti tumuvharise kuyo mulanga face to face pembuli malwaza yakasika muturu legere kulezyo ngilusizi ukubeka lokhu kini lizwile umfundisi ejumayela lapha uthi kulomkhuhlane lathi siyawazi umkhuhlane ngenxa yakho nokho umkhuhlane lo wabuya khathesi akusavuma ukuthi senze ibody vein ngiyakwazi ukuthi lani belifisa ukuthi limvalelise limbone ngawena amehlo but ngenxa yakho nokho asisoze sikwenze lokho njalo isikhathi siyasibalekela lapha khathesi sifisa ukuthi lani lefike ezindlini kusakhanya so ndaje shokuthi mphuba libalo yanda uthi linke obakakubona kubhinga ibenzina avyamwi kana mbithuberekabo kana kuti mbaberekabo kodwa nkambo ka uyimuyuma ama conditions anyika twede kuti tuthobere ngawo so imota njithi jani tete mpati pya kuti nkujana twamubikanye ukuthi tuinkirize so twajikumbisho ka party loko kuti imuli yakwadiki njere de kuti ijane imota ukuthi inke itasindizwa imota itabezeti bene ambawo ibaluzo kuchita kuti bakwaniseke kuti bakabereke kabo tukabalando mwe ngilusizi njalo imota esitholileyo ezathwala abantu kuyeBhinga ayenelisi ukuthwala abantu abaningi kungenxa ye World Health Organization ukuthi akugada abantu abaningi njalo lezinye indleko ezisuke zaba khona belile sifiso sibili lonke lapha abasebenza laye akade behlala laye ukuthi sipelekezele umngani wethu sipelekezele iworkmate yethu sihambe sindawonye sefihla umngani wethu la eBhinga but lokho akusoze kwenzakale ngenxa yezizathu engizikhulumileyo ngaphambili unless impri ukuthi ndingalangisela yadondumulalo usika kumasinga kumachito zandi kumujarira mukati pekuti amola bara mpari wari yanda kuti ola amaola akuti akasikokia awatatu mujariri pe ola bona waphanisa kuchita beni kuti tuinkirizi yangu kuti atwamba maula ane muri zimbundo ngama kuti tatu kasi muntu pe babona waphanisira ati ibuyimuyu mbunda jana wawo kuti maula yosiko kungabinkule ambalabere mpakati ekamvili futhi olabona wathunula sika plus chindokiyo la chinchijejo right uba buthi imota isuke abancane but ubuncane bomota ukuthi ukuthi abantu abalazi izindlela abangasebenza ngazo kulabangane kungaba labanye abafisa ukusebenzisa ezabo izimota uthi bakhululekile ukuthi bengalandela labo behambisana labo kodwa besebenzisa ezabo imota ngokuzizwa kwabo bethintwa ukwenzela umngane wabo
ya ukuthi amana yindi ngibonanga mulimo umphathi ngokungatujitirane ukuthi kutaniseka tusika tuzwa kulelo amadala ngikuja kunkulisa ndamulumba lokho ndakajula bathi kuza ndamulo uza kumulumba ndakajwa kuti ndamulumba piyeni ndikambuka kumana kwa jindi otherwise ndayede kuti mbambule mbulimbu akuboti kwa utima ndichitira ichi chibotuloko kati kambuka jindi anyway twasiya mpawo ivipali nditwayana tumuzibishe ngendo kuti tuyenda time o ataba kuti new time nditubanga twa challenge kuti tawaye kuti kuja twati bonse tubabezibala kana twa abazo kundisi ntiya ubabo uthi uyabonga kakhulu uswele lokuthi engathi abonge njani but ngenxa yesikhathi uthi hayi ubonge kakhulu kuona lo msebenzi eliwenzileyo elitsenzele wona uyabonga kakhulu ningakwenzi khona apha kuphela likwenzela kwezinye indawo twalumba lokho bamuleya ngokusinikeza umbiko sobo sithandekayo sesizwile bakubeke kwacaca ukuthi hayi bazasuka lapha emadabu kakusa usisa nje ngo2 so siyabonga ukuthi umzimba uyabulapha ngiyazi izakhamuzi siyabe siduduza belokho bekhona okwakade sintanda ukubiza ubaba umnengeke azosinikeza ukubonga uZulu wonke olapha siyabonga baba. Sorry nkitana mana jindi ndalumba logo ubano jiteje mwandipa siyandi kumboncha time mukambo bamwe bambola kale bafana bangu ungacithi isikhathi ngithanda ukubonga abaningi sebekhulumile ngithanda ukubonga ndashwa ukuthi Diki Mnenge mwari kukhalawe mendimngani kawe but ndokulumba kulindinywe ngumwari kukhalawe kuli lyonse uDiki Mnenge lo belihlala la umfo wabo umne wabo uthi uyabonga kakhulu siyandi kuthola jindi jiramfo please twali kukombera kuti awumwe mpalola la akalo kutukombera ijeni njito tinkayo loseka tukamufike Mnenge isicela laso ucela imkhuleko yenu lapho eliyabe likhona munye ngamunye sikhulekele lolu hamba ibana ba mbitutinkhabo okyamani bakabole abalawo please mubakombere imunzu wa Mnenge te kuti wafwa pe ibana mpubali until now bajambwa kuti mbatiki so which means Diki ulifite Yesu nkambo wayinka kulibisi ati bana bajala abalawo mbakombere muzina lya Yesu ubaba uyakhuthaza lapho uthi kufe inyama ibizo liloko libizwa ukuthi lapha kukodiki labantwana abaseleyo lapha ngabakodiki libakhulekele likhulekele lemuli misiya khona ngayo falumba loko muzina lya Yesu uthi uyabonga ngegama lenkosi Jesu ngenxa yesikhathi angazi liyamvumela abomuzi ngeqe ngithi asena kuba lengoma yokuvala ngicela ukuthi siphakamise umfundisi asinike umthandazo wokuvala liyamvumela lo it's okay ngicela lapha elikhona sihlobo zami sivale namehlo sibonge ubaba ngethuba asiphe lona sithanda ukubonga uNkulunkulu omhle wena oyinqaba yethu sipephelo sethu sibonga linkonzo umthimba kababa uDiki uNkulunkulu wami okugqiba empilweni yakhe kulungisela ukuyabekwa endlini lapha azalala khona uze uJesu aze ngamafu Nkosi yami ethandekayo khule kwami ukuthi bahambe kuhle bahole Jehova khule kwami Nkosi uthi ngizwile kulabantwana abaseleyo lapha ekhaya bebephila kahle esenyameni esaphila uNkulunkulu siyathandaza ukuthi umoya wakho ubagcine labantwana lo mama besele khona ihlobo uNkulunkulu wami onguJehova ogcina ukuthula siyabathandazela ke abantu bakho ngitsho Nkosi yami nabo makhelwane sisize Jehova phakathi kwalesi sikhathi sinikeza udumo lonke kuwe wena owazi konke oyikho konke kithi uzube nathi lapho sizahlukana ngaligama lomfelo wethu uJesu siyakhuleka amen.
Siyabonga. Osomandla uzuyigcina impilo yami. Uphi